హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో యూనివర్సల్ కప్లింగ్ని ఎలా డ్రా చేయాలో చూడబోతున్నాం. సో దానికి మనం ముందుగా ఈ సాలిడ్ ఎడ్జ్ ST9 సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఓపెన్ చేయాలి. సో ఓపెన్ చేయండి. ఇక్కడ న్యూ, తర్వాత కూడా న్యూ. సో ఇక్కడ ISO మెట్రిక్ పార్ట్ ఉంది కదా, దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఈ విధంగా కనపడుతుంది. ఇక్కడ బేసిక్ రెఫరెన్స్ ప్లేన్, ఇక్కడ ఫ్రంట్ వ్యూలో గీయాలనుకుంటున్నాను. సో నేను ఫ్రంట్ వ్యూని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ కూడా ఫ్రంట్ వ్యూ. సో నేను ఇవన్నీ హైడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఈ రైట్ సైడ్ అండ్ టాప్ సైడ్ అనేది. సో నేను దీన్ని అన్చెక్ చేస్తున్నాను. సో రైట్ సైడ్ కూడా అన్చెక్. సో ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా డైరెక్షన్ చూపించేది, సో దాన్ని కూడా నేను హైడ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ బేస్ దగ్గర అన్చెక్, ఇక్కడ ఫ్రంట్ వ్యూ. సో ఇప్పుడు మనం లైన్ కమాండ్, సో లైన్ కిందకి డ్రాగ్ చేశాను. సో ఇది 56, ఎస్ 56, ఎంటర్ 90, ఎంటర్. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా రైట్ సైడ్కి డ్రాగ్ చేస్తున్నాను. సో ఇది అనేది 38, ఎంటర్ 0 degrees, ఎంటర్. ఓకే, ఎస్కేప్. సో ఇప్పుడు ఆఫ్సెట్, సో ఇది 56, సో ఇది 56, ఎంటర్. సో ఈ లైన్ని సో ఇప్పుడు లైన్ పైకి ఇలా 60, ఎంటర్ 90 degrees, ఎంటర్. సో ఇప్పుడు రైట్ సైడ్కి, సో రైట్ సైడ్ 10, ఎంటర్ 0 degrees, ఎంటర్. తర్వాత కూడా 10, ఎంటర్ 0 degrees, ఎంటర్. సో ఇప్పుడు 16, ఓకే 16, ఎంటర్ 0 degrees, ఎంటర్. సో ఇప్పుడు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ 10, ఎంటర్ 0 degrees. సో ఇప్పుడు కిందకి ఇలా డ్రాగ్ చేస్తున్నాను. సో కిందకి 60, ఎంటర్ -90, ఎంటర్. సో ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ డ్రాగ్ చేస్తున్నాను. సో ఇది 36, ఓకే 36, ఎంటర్ -180, ఎంటర్. సో కిందకి 56, ఎంటర్ -90, ఎంటర్. సో ఇప్పుడు రైట్ సైడ్కి, సో ఇది 36, ఎంటర్ 0 degrees, ఎంటర్. సో కిందకి 16, ఎంటర్ -90, ఎంటర్. సో లెఫ్ట్ సైడ్కి డ్రాగ్ చేస్తున్నాను. సో ఇలా ఇది 46, ఎంటర్ 180, ఎంటర్. సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్ని అటాచ్ చేసేసాను. ఓకే, ఎస్కేప్. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి రెఫరెన్స్ లైన్స్ అనేది డ్రా చేయాలి. సో లైన్, సో ఇలా. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ లైన్, సో ఆబ్జెక్ట్, సో ఇక్కడ ఇలా. సో ఇక్కడ ఇలా. సో 15, ఎంటర్. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఆఫ్సెట్ చేయాలి, పైకి ఇలా 15, ఓకే ఎస్కేప్. సో మళ్ళీ ఆఫ్సెట్. సో దీన్నే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో కిందకి ఇలా 15, ఎంటర్. సో ఎస్కేప్. సో ఇది ఇప్పుడు ట్రిమ్ కమాండ్, ట్రిమ్, ట్రిమ్ చేస్తున్నాను.
కంప్లీట్ అయింది. సో ఇక్కడ మనం ఒక చిన్న నేరో పార్ట్ అనేది డ్రా చేయాలి. అక్కడ కీవే అనేది ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. సో ఆఫ్సెట్ 3 ఎంటర్. సో ఈ లైన్ సో పైకి ఇలా ఎస్కేప్ డిలీట్. కాలర్ అనేది డ్రా చేయాలి. సో లైన్ సో ఈ పాయింట్ ఇక్కడ అటాచ్ చేస్తున్నాను. ఓకే ఎస్కేప్. సో మళ్ళీ లైన్ లైన్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ 16 ఎంటర్, -90 ఎంటర్. ఓకే లైన్ సో ఈ విధంగా ఇక్కడ డ్రా చేయడం అనేది జరిగింది. సో ఇక్కడ మనం కాలర్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం సెంటర్ బ్లాక్ అనేది డ్రా చేద్దాం. ఓకే ఇప్పుడు మనం సెంటర్ బ్లాక్ అనేది డ్రా చేద్దాం. సో అది ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అనేది చేయాలి. సో ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ లైన్ ఇక్కడ ఇలా తీసుకుంటున్నాను, కిందకి డ్రాగ్ చేశాను, కిందకి 56 ఎంటర్. సో ఇప్పుడు -90 ఎంటర్. సో దీన్ని ఇలా డ్రాగ్ చేస్తున్నాను. సో ఇది అనేది ఓకే. సో ఇది ఇక్కడికి 10 ఎంటర్, 0 degrees ఎంటర్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇది 60 ఎంటర్, 0 degrees ఎంటర్. ఓకే ఎస్కేప్. సో మళ్ళీ లైన్ కమాండ్. సో ఈ పాయింట్ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ నుంచి 18. సో ఇక్కడికి 18 ఎంటర్, 0 degrees ఎంటర్. ఓకే ఎస్కేప్. సో ఇప్పుడు సేమ్ ఇవే ఇక్కడికి మనం ఆఫ్సెట్ అనేది చేద్దాం. సో ఆఫ్సెట్ సో డిస్టెన్స్ అనేది 56 ఎంటర్. సో ముందుగా దీన్ని ఓకే ఇలా, తర్వాత ఇది ఇలా. సో ఇప్పుడు ఇది ఓకే డిలీట్. ఓకే డిలీట్ అనేది అయ్యా. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి రిఫరెన్స్ లైన్స్ అనేది డ్రా చేద్దాం. లైన్ సో ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఓకే ఎస్కేప్. ఇలా ఓకే ఎస్కేప్. సో దీన్ని నేను డిలీట్ చేసేస్తున్నాను. డిలీట్. ఓకే ఇక్కడ కూడా డిలీట్ చేసేస్తున్నాను. డిలీట్. తర్వాత సో లైన్ సో ఇక్కడ నుంచి 10. సో 10 ఎంటర్, 0 ఎంటర్. సో ఇక్కడ మళ్ళీ 10 ఎంటర్, 0 degrees ఎంటర్. ఓకే సో ఇక్కడ మనం
సర్కిల్స్ అనేది డ్రా చేయాలి. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు సర్కిల్, సో ఈ పాయింట్ నుంచి ఇలా డ్రాగ్ చేశాను. సో సర్కిల్ 80 45 60 ఎంటర్. సో ఈ విధంగా ఎస్కేప్ 30 ఓకే 30 ఎంటర్. ఓకే ఎస్కేప్ సో దీన్ని ఇక్కడ అటాచ్ చేయాలి. సో దీన్ని ఇక్కడ అటాచ్ చేసేసాను. ఎస్కేప్ సేమ్ అదేవిధంగా పైనుంచి కింద కూడా ఇక్కడ అటాచ్ చేసేయాలి. ఈ ఎక్స్ట్రా పార్ట్ని ట్రిమ్ చేస్తున్నాను. ట్రిమ్. సో లైన్ ఓకే ఈ పాయింట్ నుంచి ఇక్కడికి ఓకే అయిపోయింది. ఎస్కేప్ సేమ్ ట్రిమ్. సో ఇక్కడ లైన్ అనేది డ్రా చేద్దాం. సో లైన్ ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఇలా మళ్ళీ లైన్ ఇక్కడ నుంచి. ఇప్పుడు కాలర్ పిన్ అనేది డ్రా చేద్దాం. రెక్టాంగిల్ బై 3 పాయింట్స్. సో ఫస్ట్ పాయింట్ 1.25 ఎంటర్. 0 degrees ఎంటర్. సో కిందకి డ్రాగ్ చేస్తున్నాను. 12 ఎంటర్. ఓకే ఎస్కేప్. సో ఇప్పుడు మనం లైన్ దీనికి రెఫరెన్స్ లైన్స్ అనేది తీసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ ఎస్కేప్ లైన్ ఓకే ఇలా ఓకే ఎస్కేప్. సో ఇప్పుడు ఆఫ్సెట్ సో ఆఫ్సెట్ అనేది 8 ఎంటర్. ఓకే ఇలా ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా పార్ట్స్ అనేది ట్రిమ్ చేద్దాం. సో ట్రిమ్. సో ఇది ఓకే ఎస్కేప్. సో ఇక్కడ సర్కిల్ అనేది డ్రా చేయాలి. అదే చిన్న పిన్ లాంటిది ఇన్సర్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ. సో సర్కిల్. సో ఇది 3 ఉండాలి. ఎంటర్. ఓకే స్కిప్. సో ఈ విధంగా మనం 3 పార్ట్స్ అనేది డ్రా చేసాం. సో ఇప్పటికే వీడియో అనేది లెంత్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో పార్ట్ 2 అనేది డ్రా చేస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.